Good evening, everyone, and welcome to yet another live session from Tiju's Academy. And this is Aishwarya here with you, people. So, a very warm good evening, and here I welcome everyone to OET Writing Live, presented by Tiju's Academy, Mavelikara, and this is Aishwarya with you, here, people. All right. So, good evening, everyone. So I'm just taking my couple of initial seconds so that our participants can join with us. All right. So good evening, everyone. Okay. So as you people can see, I have titled our today's live session as as a letter to a music therapist, how to write a letter to a music therapist. So a music therapist reader ആയിട്ട് വന്നാൽ എങ്ങനെ ലെറ്റർ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യണം, how to construct an OET letter if our reader is a music therapist. That's going to be our topic of discussion for today's writing live session presented by Tiju's Academy, Mavelikara, and this is Aishwarya here with you, people. Yes, I got a good evening wish from another Aishwarya. So hi Aishwarya and welcome to our session. Okay. So I hope everyone is doing good with your preparations. എല്ലാവരും നന്നായി തന്നെ preparations കൊണ്ടുപോകുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. And we Teachers Academy are constantly working on providing you people with different live sessions so that you people can work on your all 4 modules. നിങ്ങൾക്ക് 4 modules-നും equal ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് 4 modules ലൈവുകൾ നമ്മൾ പോകുന്നുണ്ട്. And we are providing you people with additional information that enhances your preparation for OET examination. So അങ്ങനെയുള്ള live sessions-ഉം കത്തായിരുന്നുമുണ്ട്. So I hope you people are watching everything and preparing in the right, and your preparation is going in the right track എന്നും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. And most importantly, and then the bunch of candidates are going to have their exam on this coming Saturday. ഈ വരുന്ന സാറ്റർഡേ നമ്മുടെ അടുത്ത സെറ്റ് ഓഫ് ആൾക്കാർ കാൻഡിഡേറ്റ്സ് എക്സാം എഴുതാൻ പോവാണ്. So Aishwarya കാത്തിരുന്ന ഒരു ലെറ്റർ ആയിരുന്നു. Okay, so all right. So she was eagerly waiting for this letter discussion. Okay, so thank you Aishwarya for letting me to know that. Okay, all right. So yes, Dija, good evening and welcome to the session. Okay, so let's begin our today's live session. ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് another bunch of candidates are going to have their exam on this coming Saturday. So അപ്പോൾ നമ്മുടെ എക്സാം സ്പെഷ്യൽ ലൈവ് സെഷൻസ് പോകുന്നുണ്ട്, റെഗുലർ ലൈവ് സെഷൻസ് പോകുന്നുണ്ട്. സോ അങ്ങനെ ഒരു എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ കൂടെയാണ്, ദാറ്റ്സ് വൈ ഐ തോട്ട് ഓഫ് ടേക്കിംഗ് ദിസ് റീഡർ ആസ് എൻ ടോപ്പിക് ഓഫ് ഡിസ്കഷൻ ഫോർ ടുഡേയ്സ് ലൈവ്. ബിക്കോസ് ഏത് റീഡറാണ് നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് വരുന്നത് എന്നറിയില്ല. സോ വട്ട് എവർ ബി ദ റീഡർ, യു പീപ്പിൾ ഷുഡ് ബി ഏബിൾ ടു ഓർഗനൈസ് ആൻഡ് റൈറ്റ് യുവർ ലെറ്റർ അറ്റ് ദാറ്റ് മൊമെൻറ്റ്. ഓക്കെ. So anyways, let's begin our today's live session that is titled as Letter to Music Therapist. How to write a letter to a music therapist. So music therapist letter ആയിട്ട് വന്നാൽ, reader ആയിട്ട് വന്നാൽ, how to organize that letter or how to write that letter, that is going to be our topic of discussion. And let's delve into our today's case now. So imagine that today's date is 23 January 2021. 23 January 2021 ആണ് today's date എന്ന് പറയുന്നു. You are a senior nurse in a resident nursing home and Mr. Ari Vano, who is under your care and was admitted 6 weeks ago. So നമ്മൾ senior nurse ആണ്, 23 Jan 2021 ആണ് today's date, and resident nursing homeലെ nurse ആണ് നമ്മൾ. And the patient details are mentioned there, and the social background of the patient says he is a widower, retired bank clerk, widower ആണ്, retired ആണ്, lives alone in a boarding house. Sons not visit, sons എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. 2 friends visit occasionally, 2 friends occasionally വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. Drink regularly, present drinks 3 to 5, drink റെഗുലറായിട്ട് ഡ്രിങ്ക് ചെയ്യാറുണ്ട്, 3 to 5 units per day. 2 friends visits occasionally പറയുന്നു, and his hobbies are also mentioned there. So his marital status is widower, അയാളുടെ professional status is retiring and lives in a boarding house എന്ന് പറയുന്നു. Sons not visit, 2 friends visit occasionally പറയുന്നു, and they have also mentioned about the drinking habit of the patient or the alcohol consumption of the patient, and as well as the hobbies, music, singing in choir, ഇതൊക്കെയായിരുന്നു hobbies. A week ago ഉള്ള കാര്യമാണ് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ.
Alright, so now move on to the next set, that is the medical history of the patient. And when it comes to the medical history, 2017 alcoholic dementia. So in 2017 he had this alcoholic dementia, and 2017 itself was visited by a community health nurse, and 2019 he had hepatic cirrhosis, and medication is also mentioned there. So medication എടുക്കുന്നുണ്ട് 2017 എടുത്ത കാര്യമാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. So medical history is also mentioned there. Now let's go to the writing task. നമുക്ക് എങ്ങോട്ട് പോവാം? റൈറ്റിംഗ് ടാസ്കിലേക്ക് പോകാം. Using the information in the case note, write a referral letter. സോ നമ്മളോട് എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്? റൈറ്റ് എ റെഫറൽ ലെറ്റർ ടു മിസ് ജോർജീന ജോളി, മ്യൂസിക് തെറാപ്പിസ്റ്റ് ഹൂ വിസിറ്റ്സ് നഴ്സിംഗ് ഹോം ഒക്കേഷണലി. Address this letter to Miss Georgina Jolie, music therapist, Music for You, Brisbane, Australia. So music therapist, music for You, Brisbane, Australia. So റീഡറിൻ്റെ പേര് അവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട്. റൈറ്റ് എ റെഫറൽ ലെറ്റർ എന്നും നമ്മളോട് പറയുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ഹൂ വിസിറ്റ് നഴ്സിംഗ് ഹോം ഒക്കേഷണലി. നഴ്സിംഗ് ഹോമിൽ ഒക്കേഷണലായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? പേഷ്യൻറ്റിനെ വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ള കാര്യവും നമ്മളോട് പറയുന്നു. പേഷ്യൻറ്റിനെ വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുന്നില്ല, നഴ്സിംഗ് ഹോമിൽ ഒക്കേഷണൽ വിസിറ്റ് നടത്തുന്ന കാര്യമാണ്. സോ അഡ്രസ് ദിസ് ലെറ്റർ ടു മിസ് ജോർജീന ഹോളി. സോ നമ്മൾ ഈ സെയിം നഴ്സിംഗ് ഹോമിൽ ഇവർ ഒക്കേഷണൽ വിസിറ്റ്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ബട്ട് ദേ ഹാവ് ഇൻ കൺഫേം ഓർ ദേ ഹാവ് ഇൻ കൺവേഡ് ദ ഫാക്ട് ദാറ്റ് ഇതൊരു എന്താണ് നോൺ കേസാണെന്ന് നമ്മളോട് പറയുന്നില്ല. നഴ്സിംഗ് ഹോമിൽ വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും ദേ ആർ നോട്ട് മീറ്റിംഗ് വിത്ത് ഈച്ച് അതർ. സോ വെദർ ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ റീഡർ മെറ്റ് ദ പേഷ്യൻറ്റ് ഓർ നോട്ട് എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഓക്കെ, സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പേഷ്യൻറ്റിനെ ഈ മ്യൂസിക് തെറാപ്പിസ്റ്റ് ഇതിന് മുന്നേ കണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മളോട് കൺവേ ചെയ്തിട്ടില്ല. സോ യൂസിങ് ദ ഇൻഫർമേഷൻ ഇൻ ദ കേസ് നോട്ട്, റൈറ്റ് എ റെഫറൽ ലെറ്റർ ടു മിസ് ജോർജീന ജോളി. റെഫറൽ ലെറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അത് എന്ത് കേസാണ്? ദാറ്റ്സ് ഗോണ ബി ആൻ അൺനോൺ കേസ്. റെഫറൽ ലെറ്റർ മീൻസ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസിങ് ദ പേഷ്യൻറ്റ് ഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് ടൈം. സോ ഈവൻ ദോ ദ മ്യൂസിക് തെറാപ്പിസ്റ്റ് ഇസ് വിസിറ്റിംഗ് ദിസ് നഴ്സിംഗ് ഹോം ഒക്കേഷണലി, ദേ ഹാവ് ഇൻ മെറ്റ് വിത്ത് ഈച്ച് അതർ. ദാറ്റ്സ് ദ ടേക്ക് അവേ ഫ്രം ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ പാർട്ട്. ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം അതാണ്. ആൻഡ് ദ റെഫറൽ പാർട്ട്, കോൺടാക്ട് മ്യൂസിക് തെറാപ്പിസ്റ്റ് ഫോർ റെഗുലർ വിസിറ്റ്. മ്യൂസിക് തെറാപ്പിസ്റ്റിനെ എന്തിനാണ് നമ്മൾ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്? റെഗുലർ വിസിറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കോൺടാക്ട് ചെയ്യുന്നത്. കോൺടാക്ട് മ്യൂസിക് തെറാപ്പിസ്റ്റ് ഫോർ റെഗുലർ വിസിറ്റ്സ് എന്നുള്ള കാര്യവും നമ്മളോട് പറയാം. റെഗുലർ വിസിറ്റ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ബേസിക്കലി വി ആർ റിക്വസ്റ്റിംഗ് ദിസ് മ്യൂസിക് തെറാപ്പിസ്റ്റ് ടു റെഗുലർലി വിസിറ്റ് ദ പേഷ്യൻ്റ് at the nursing home. That is going to be our topic, request. And now let's see the rest of the condition of the patient. Patient in a social background under medical background also something that we have discussed. And now move on to the presenting complaint on admission. So the patient admitted on 14 December 2020, and what all was his condition at that time was acopia, that inability to cope with activities of daily living. So his presenting complaint in the parayunnathu, he had inability to cope with activities of daily living. And he was admitted to nursing home, encouraged by community nurse. Unshaven, unshelved, poor memory, patches of old, hit his co-stayer, separated in single room, rejects care by female staff. So during the time of presentation or the time of upon admission samayatha patient inde complaint idayirunnu, he had inability to. So or Mr. X, നമ്മുടെ patient was admitted with inability to cope with activities of daily living, and he appeared unshaven and unshelved with poor memory. അയാൾ എങ്ങനെയാണ് കാണപ്പെട്ടത്? unshaven ആയിരുന്നു, unshelved ആയിരുന്നു. shelved in the sense disorganized. unshaven ആയിരുന്നു, with poor memory. He had only poor memory at that time. പിന്നെ എന്താണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യം? hit his co-stayer. So he hit his co-stayer, therefore he was separated in a single room. He hit, hi Lindsay, welcome. Okay, so he hit his co-stayer and he was separated in a single room. Therefore നമ്മൾ അവരെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? സിംഗിൾ റൂമിൽ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. റിജക്ട്സ് കെയർ ബൈ ഫീമെയിൽ സ്റ്റാഫ് എന്തും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? കെയർ റിജക്റ്റ് ചെയ്തു. സോ ഫീമെയിൽ സ്റ്റാഫ് കെയർ റിജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നല്ല, റിജക്ട്സ് കെയർ ബൈ ഫീമെയിൽ സ്റ്റാഫ്. സോ ഹി റിജക്റ്റഡ് കെയർ ഫ്രം ഫീമെയിൽ സ്റ്റാഫ്. സോ ദ പേഷ്യൻറ്റ് ഡസൻറ്റ് വോണ്ട് ടു റിസീവ് കെയർ ഫ്രം ഫീമെയിൽ സ്റ്റാഫ്. ദാറ്റ് വാസ് ഹിസ് പ്രസൻറ്റിംഗ് കംപ്ലയിൻറ്റ്. സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് അയാളുടെ പ്രസൻറ്റിംഗ് കംപ്ലയിൻ്റ് എന്നും പറയുക.
And the diagnosis by GP. GPയുടെ ഡയഗ്നോസിസ് എന്തായിരുന്നു? സെൽഫ് നെഗ്ലെക്റ്റ്. ഹി ഹാസ് സെൽഫ് നെഗ്ലിജൻസ് എന്നുള്ള കാര്യമാണ് പറയുക. ആൻഡ് ബിഹേവിയറൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്രോഗ്രാം സ്റ്റാർട്ട്. സോ അയാൾക്ക് എന്തും നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. ഹി വാസ് കമൻസ്ഡ് ഓൺ ബിഹേവിയറൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്രോഗ്രാം. ബിഹേവിയറൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്രോഗ്രാമും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? കമൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു ദ മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്ലാൻ, how we manage this patient during this time എന്നുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് പറയാൻ പോകുന്നത്. സോ he was provided care from male staff or male staffs were arranged for him. So he appeared calm and followed by he appeared calm with a reduced aggression. അയാൾ കാമായിട്ട് കാണപ്പെട്ടു, reduced aggression കാണപ്പെട്ടു. And he was provided with healthy diet with a salt restriction, and also was advised to eat fruit and vegetables. Verbal aggression, distracted by opera in radio, sitting in garden with radio, avoids in a weekly sing-along, sitting alone in a ലോഞ്ച് ഷൗട്ട് അറ്റ് ഫെല്ലോ റെസിഡൻസ്. സോ അവിടെ നടന്ന ഇയാളുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. സോ വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു ദ തിങ്സ് ദാറ്റ് ഹാപ്പൻ വിത്ത് ദ പേഷ്യൻറ്റ് പറഞ്ഞാൽ, വെൻ ഹി വാസ് റിജക്റ്റഡ് ദ കെയർ ഫ്രം ഫീമെയിൽ, വി അറേഞ്ച്ഡ് മെയിൽ സ്റ്റാഫ് ഫോർ ഹിം. നമ്മൾ അവർക്ക് എന്ത് അറേഞ്ച് ചെയ്തു? മെയിൽ സ്റ്റാഫിനെ അറേഞ്ച് ചെയ്തു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആസ് എ റിസൾട്ട് ഹി അപ്പിയർഡ് കാം വിത്ത് എ റിഡ്യൂസ്ഡ് അഗ്രഷൻ. സോ ഹി അപ്പിയർഡ് കാം വിത്ത് റെഡ്യൂസ്ഡ് അഗ്രഷൻ. ദാറ്റ് വാസ് ദ റിസൾട്ട് ഓഫ് മെയിൽ സ്റ്റാഫ് കെയർ. അങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്തപ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്ന ആ ഒരു റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഹി അപ്പിയർഡ് കാം വിത്ത് റെഡ്യൂസ്ഡ് അഗ്രഷൻ പറയുന്നു. പിന്നെ അവിടെ ഫോളോ ചെയ്യാവുന്ന കാര്യം എന്താണ്? ഹെൽത്തി ഡയറ്റ്, സോൾട്ട് റെസ്ട്രിക്ഷൻ, ഈറ്റ് ഫ്രൂട്ട്സ് ആൻഡ് വെജിറ്റബിൾ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് അബൌട്ട് ഹിസ് ഡയറ്റ് പ്ലാൻ. സോ ഹി വാസ് അഡ്വൈസ്ഡ് to take healthy diet with salt restriction, but to eat fruits and vegetables. So eat fruits and vegetables കഴിക്കാൻ പറയുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ സോൾട്ട് റെസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു പറയുന്നുണ്ട്. ബേസിക്കലി ഹെൽത്തി ഡയറ്റാണ് പറഞ്ഞത്. ദെൻ ഹി ഷോഡ് വെർബൽ അഗ്രഷൻ കാണിച്ചു. ആൻഡ് ഹി വാസ് ഡിസ്ട്രാക്റ്റഡ് ബൈ ഒപ്പേറ ഇൻ ഓഡിയോ. ഹി വാസ് സിറ്റിംഗ് ഇൻ ഗാർഡൻ വിത്ത് റേഡിയോ ആൻഡ് അവോയ്ഡഡ് വീക്ക്ലി സിംഗ് അലോൺ. സോ ഹി വാസ് സിറ്റിംഗ് അലോൺ ഇൻ എ ലോഞ്ച് ഷൗട്ട്സ് അറ്റ് ഫെലോ റെസിഡൻറ്റ്. സോ ഫെലോ റെസിഡൻറ്റിനായിട്ട് ഷൗട്ട് ചെയ്തു. വീക്ക്ലി സിംഗ് അലോങ്ങും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? അയാൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്തു. സോ അഗ്രഷൻ്റെ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ബിഹേവിയറൽ ഇഷ്യൂസ് ആ പേഷ്യൻറ്റിനെ കാണുന്നുണ്ട്. നൗ മൂവിങ് ഓൺ ടു ദി 23/1/2021. So this is today's date. So today his aggression has reduced. Aggression എന്തായി? reduced ആയി. calmness plus means calmness increased ആയി. visited by an old male friend, talking with a fellow resident regarding World War II story, participates in weekly sing-along, eat fruits and vegetable, referred to have session with the music therapist, agreed, gave consent, share medical history. സോ പേഷ്യൻറ്റിനോട് എന്ത് നമ്മൾ സജസ്റ്റ് ചെയ്തു? മ്യൂസിക് തെറാപ്പിസ്റ്റുമായിട്ട് സെഷൻസ് വെക്കാനായിട്ട് പറഞ്ഞു. എഗ്രീഡ്, ഗേവ് കൺസെൻറ്റ് ടു ഷെയർ മെഡിക്കൽ ഹിസ്റ്ററി. സോ ഓൺ ടുഡേ ദ പേഷ്യൻറ്റ് ഗേവ് കൺസെൻറ്റ് ടു ഷെയർ ദ മെഡിക്കൽ ഹിസ്റ്ററി വിത്ത് ദ വിത്ത് ദ റീഡർ. സോ ടുഡേ ആണ് നമ്മുടെ പേഷ്യൻറ്റ് മെഡിക്കൽ ഹിസ്റ്ററി റീഡറുമായിട്ട് കൺവേ ചെയ്യാനായിട്ട് കൺസെൻറ്റ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്, ഷെയർ ചെയ്യാനുള്ള കൺസെൻറ്റ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ അർത്ഥം വിച്ച് മീൻസ് ദിസ് ഇസ് എ കംപ്ലീറ്റ് അൺനോൺ കേസ്. എന്ത് കേസ് മാത്രമാണ്? ഒരു അൺനോൺ കേസ് മാത്രമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. Now let's construct our letter. So today's date is mentioned in the beginning. Then the reader's address is there. Then you can write the salutation as Dear Miss Jolie in the salutation എഴുതാം. Then we can talk about the reference line. പിന്നെ നമുക്ക് എന്തിനെ പറ്റി പറയാം? റെഫറൻസ് ലൈനിനെ പറ്റി പറയാം. പിന്നെ നമ്മളുടെ നെക്സ്റ്റ് കാര്യം, we are moving on with the introduction. So since it's a referral letter, how we can write the introduction? I am writing to refer Mr. Arivano. Arivano is the name of the patient who requires എന്ന് നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാവുന്നതാണ്? who requires എന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാവുന്നതാണ്? കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ, സോ ഓൾ റൈറ്റ്. സോ ഐ ആം റൈറ്റിംഗ് ടു റെഫർ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് ഈ ലെറ്റർ തുടങ്ങാം. ഇനി വേറൊരു രീതി, ഐ വോണ്ട് ടു ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് അനദർ വേ ഓഫ് റൈറ്റിംഗ് ആൻ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഫോർ യു പീപ്പിൾ. സോ ഹിയർ
റെഗുലർ വിസിറ്റ്സ് എന്നൊരു കാര്യം നമ്മളോട് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നുണ്ട്. മ്യൂസിക് തെറാപ്പിസ്റ്റിൻ്റെ അടുത്തു നിന്നും പേഷ്യൻറ്റിന് എന്താണ് വേണ്ടത്? റെഗുലർ വിസിറ്റ്സ് എന്നുള്ളൊരു കാര്യം പറയുന്നുണ്ട്. സിൻസ് ദ പേഷ്യൻ്റ് ഇസ് ലിവിങ് ഇൻ എ നഴ്സിംഗ് ഹോം, ദാറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഗോയിങ് ടു ബി എ ഹോം വിസിറ്റ്. അതൊരു ഹോം വിസിറ്റ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. സോ അതുകൊണ്ട് ഹൗ യു ക്യാൻ റൈറ്റ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഐ വുഡ് സേ ഐ ആം റൈറ്റിംഗ് ടു request visits or regular visits for Mr. Ari Vano. So this is also another way where you can write the introduction. Since we are requesting the music therapist to request regular visit, നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? I am writing to request regular visits for Mr. Ari Vano എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. Who requires and what he requires, എന്താണ് പേഷ്യൻറ്റിന് വേണ്ട കാര്യം? Who requires. So since it's a music therapist, they haven't asked the reader, they haven't asked us to write the provide music therapy ആയിരിക്കാം കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യം. But still we can make it in a more formal manner by mentioning the purpose word, that is professional guidance and support. പ്രൊഫഷണൽ ഗൈഡൻസ് ആൻഡ് സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് ഈ ലെറ്ററിൻ്റെ ഇൻട്രോ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഐ ആം റൈറ്റിംഗ് ടു റിക്വസ്റ്റ് റെഗുലർ വിസിറ്റ്സ് ഫോർ മിസ്റ്റർ ആരി വാനോഫ് ഹൂ റിക്വയർസ് പ്രൊഫഷണൽ ഗൈഡൻസ് ആൻഡ് സപ്പോർട്ട്. സോ ദിസ് പ്രൊഫഷണൽ ഗൈഡൻസ് ഓർ സപ്പോർട്ട് ഇസ് സംതിങ് എ തെറാപ്പിസ്റ്റ് വിൽ ഡു. സോ യു ക്യാൻ മേക്ക് യൂസ് ഓഫ് ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ പർപ്പസ് വേർഡ് വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു എനി തെറാപ്പിസ്റ്റ് ദാറ്റ് കംസ് ഇൻ യുവർ വേ. അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാവുന്നതാണ്? സെറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. I hope it is clear. ഇത്രയും ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. Then what should be the condition that we are supposed to mention? നമ്മൾ മെൻഷൻ ചെയ്യേണ്ട കണ്ടീഷൻ എന്താണ് എന്നുള്ള കാര്യം. സോ ഇയാൾക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ഇഷ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഡയഗ്നോസിസ് എന്ത് പറയുന്നുണ്ട്? സെൽഫ് നെഗ്ലക്റ്റ് ഉണ്ട്. ആൻഡ് ബിഹേവിയറൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്രോഗ്രാം നമ്മൾ അതിനെന്ത് ചെയ്തു? സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. ആൻഡ് കറൻ്റ്ലി വാട്ട് ഹാപ്പൻ വിത്ത് ദ പേഷ്യൻ്റ് ഇസ് ഹി ഹാസ് അഗ്രഷൻ ഇഷ്യൂസ്. പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രശ്നം എന്താണ്? അഗ്രഷനാണ്. ഹി ഈവൻ ഷൗട്ട് അറ്റ്സ് ദി ഫെലോ റെസിഡൻസ്. അങ്ങനെയുള്ള ഒത്തിരി ഇഷ്യൂസ് എന്താണ്? അഗ്രസീവായിട്ട് നമ്മളോട് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. സോ ആൻഡ് അഗ്രഷൻ്റെ ബേസിലാണ് ഇപ്പോൾ അയാളുടെ ഇഷ്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ഹീ ഹാസ് അഗ്രഷൻ. ഹീ ഹാസ് അഗ്രഷൻ എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാവുന്നതാണ്? പറയാവുന്നതാണ്. ഹീ ഹാസ് aggression. Here he has aggression, he has aggressive, അല്ലെങ്കിൽ he is aggressive in nature എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. He has aggression. അഗ്രഷൻ എന്നുള്ളൊരു ഫാക്ടർ നമുക്കവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കാം. കാരണം കറൻ്റ്ലി അതാണ്. ബിക്കോസ് സെൽഫ് നെഗ്ലക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഡയഗ്നോസിസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂടെ വി ഓൾറെഡി പ്രൊവൈഡഡ് ബിഹേവിയറൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു ആ പേഷ്യൻറ്റിന്. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ അവർക്ക് എന്താണെന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല. സെൽഫ് നെഗ്ലക്റ്റ്. ഏർലിയർ ഹി വാസ് അൺഷേവൺ ആയിരുന്നു, അൺഷെൽവ്ഡ് ആയിരുന്നു. സെൽഫ് നെഗ്ലക്റ്റ് ഉണ്ടായി. അത് ദാറ്റ്സ് വാട്ട് വി ഐഡൻറ്റിഫൈഡ് അറ്റ് സെൽഫ് നെഗ്ലക്റ്റ്. അതിന് നമ്മൾ ബിഹേവിയറൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് കൊടുത്തു. ആൻഡ് കറൻ്റ്ലി വാട്ട് ഇസ് ടോണ്ടിങ് ദ പേഷ്യൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഇസ് ഹിസ് അഗ്രഷൻ ലെവൽ. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ നമുക്ക് അഗ്രഷനെ പറ്റി പറയാവുന്നതുമാണ്. സോ ഐ എം റൈറ്റിംഗ് ടു റിക്വസ്റ്റ് regular visits for Mr. Ari Vanov who requires professional guidance and support. He has aggression എന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞു വെക്കാം. And since a music therapist, we can talk about his social background, because his hobbies are music and singing in choir and everything. So when it comes to the social background, നമുക്ക് എന്തെല്ലാം പറയാം? He is a widower. This is an important aspect. He is a retired bank clerk. So bank clerk doesn't matter, but he is in a retired mode. So retiree എന്നുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് നൗൺ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. So he is a widower and retiree എന്നുള്ള കാര്യം പറയാം. Who lives alone. ഒറ്റയ്ക്കാണ് ഇയാൾ ജീവിക്കുന്നത്. That should be the first point. പിന്നെ സൺ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല? വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. So you don't need to mention about them if they are not visiting. But his two friends visits occasionally. അല്ല, 2 ഫ്രണ്ട്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ഒക്കേഷണലായിട്ട് വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ഹീ കൺസ്യൂംസ് 3 to 5 യൂണിറ്റ്സ്
of alcohol per day. 3 to 5 units of alcohol അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ഹിസ് ഹോബീസ് ഇൻക്ലൂഡ് ഓർ ഹീ ലൈക്സ് മ്യൂസിക് ആൻഡ് യൂസ്ഡ് ടു സിങ് ഇൻ കൊയേഴ്സ് എ ഇയർ അഗോ. ഹീ ലൈക്സ് മ്യൂസിക് അയാൾക്ക് ഇഷ്ടമാണ്. ആൻഡ് യൂസ് ടു സിങ് ഇൻ കൊയർ എ ഇയർ അഗോ. യൂസ് ടു സിങ് ഇൻ കൊയർ എ ഇയർ അഗോ എന്നുള്ള കാര്യവും പറയാം. സോ സോഷ്യൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നമ്മളോട് പറയുന്നുണ്ട്. വിഡോവർ, റിട്ടയർഡ്, ലിവ്സ് അലോൺ. ആൻഡ് വി ക്യാൻ ടോക്ക് അബൌട്ട് ഹിസ് ആൽക്കഹോൾ കൺസംഷൻ ഹാബിറ്റിനെ പറ്റി പറയാവുന്നതാണ്. ആൻഡ് വി ക്യാൻ ദെൻ ടോക്ക് അബൌട്ട് ഹിസ് മ്യൂസിക്. He likes music and used to sing in choir. Used to sing means something that he used to do in the past. A year ago ആണ് ഇയാൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്, ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് അതിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം? He used to sing in choir. Used to sing in choir എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. Then when it comes to the medical history പറയുമ്പോൾ ഹെപ്പാറ്റൈറ്റിസ്, സെറോസിസ്, ആൽക്കഹോൾ, ഡിമെൻഷ്യ പോലത്തെ കാര്യങ്ങൾ ആർക്കത്ര റെലവൻ്റ് അല്ല. ഡിമെൻഷ്യ, ആൽക്കഹോളിക് ഡിമെൻഷ്യ പിന്നെയും നമുക്ക് മെൻഷൻ ചെയ്യാം. ബാക്കിയുള്ള പ്യോർ മെഡിക്കൽ ആസ്പെക്ട്സ് ഒന്നും വോണ്ട് ബി എ റെലവൻറ്റ് മാറ്റർ ടു എ മ്യൂസിക് തെറാപ്പിസ്റ്റ്. അതുകൊണ്ട് വി ഡോണ്ട് നീഡ് ടു മെൻഷൻ ദാറ്റ് പാർട്ട്. അതിനെ നമ്മൾ അധികം പറയേണ്ട കാര്യമില്ല. പിന്നെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാവുന്നതാണ്? ഓൺ 14 December 2020 മിസ്റ്റർ വാനോ presented or admitted with inability to cope with activities of daily living. ഇന്നബിലിറ്റി ടു കോപ്പ് വിത്ത് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഓഫ് ഡെയിലി ലിവിങ് എന്നുള്ളത് ഫസ്റ്റ് സെൻറ്റൻസ് പറഞ്ഞു. പിന്നെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ഹീ അപ്പിയേർഡ്. ഹൗ ഹീ അപ്പിയേർഡ്, അയാൾ കാണപ്പെട്ടത് എങ്ങനെയാണ്? ഹീ അപ്പിയേർഡ് അൺഷേവൺ ആൻഡ് അൺഷെൽ വിത്ത് പുവർ മെമ്മറി. അൺഷേവ്ഡ് ആൻഡ് അൺഷെൽഡ് ആൻഡ് വിത്ത് പുവർ മെമ്മറി ആയിട്ട് അയാളെ കാണപ്പെട്ടു. ഹി ഹിറ്റ് ഹിസ് കോസ്റ്റെയർ ദെർഫോർ വാസ് സെപ്പറേറ്റഡ് ഇൻ എ സിംഗിൾ റൂം. അയാൾ കോസ്റ്റെയറിനെ ഹിറ്റ് ചെയ്തത് കൊണ്ട് ഹി വാസ് സെപ്പറേറ്റഡ് ഇൻ എ സിംഗിൾ റൂമിൽ ഇയാളെ എന്തും ചെയ്തു, സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. റിജക്ട്സ് കെയർ ബൈ ഫീമെയിൽ സ്റ്റാഫ്. ഹി റിജക്റ്റഡ് കെയർ ഫ്രം ഫീമെയിൽ സ്റ്റാഫ്. ഫീമെയിൽ സ്റ്റാഫിൽ നിന്നുള്ള കെയർ അയാൾ എന്ത് ചെയ്തു? റിജക്റ്റ് ചെയ്തു. സോ ഹി വാസ് ഡയഗ്നോസ്ഡ് വിത്ത് സെൽഫ് നെഗ്ലക്ട്. അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയും പറയാം, ഹി വാസ് പ്രൊവൈഡഡ് ഹി വാസ് കമൻസ്ഡ് ഓൺ ബിഹേവിയറൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്രോഗ്രാം ഫോർ ഹിസ് സെൽഫ് നെഗ്ലിജൻസ്. അയാളുടെ എന്തെന്ന് നമുക്ക് പറയാവുന്നതാണ്? സെൽഫ് നെഗ്ലിജൻസ് എന്ന് പറയാം. Self-negligence. So he was commenced on behavioral management program for his self-negligence. Ithrom we can make it in another paragraph. Then during hospitalization, male staffs were arranged to take care of him. He was calm with a reduced aggression. He was advised to follow a healthy diet with lots of healthy diets with fruits, vegetables and salt restriction. Advised to follow healthy diet with fruits, vegetable and salt restriction. ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് ഇതും അഡ്വൈസ് ചെയ്തു. He got distracted by opera in radio and showed verbal aggression. He was sitting in garden with radio and avoid speaking singly along. Sitting alone in a lounge. ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യാവുന്നതാണ്? മെൻഷൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. Then on today's content, when it comes to today Mr. Vano appeared with less aggression and he with increased calmness. Plus sign ഉള്ളതിനെയൊക്കെ നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയാം? Increased calmness എന്ന് പറയാം. Okay, so he was visited by a old male friend which cheered him up. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ the visit by the old male friend cheered him up എന്നുള്ള കാര്യമാണ്. And he was talking with the fellow resident regarding World War II stories and participates in weekly sing along. He started taking fruits and vegetables, or he eats fruits and vegetables. That is not a relevant point at this point. ഇപ്പോൾ അത് അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല. സോ ഇത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഒന്ന് ഡയറ്റിനകത്ത് പറഞ്ഞാലും മതി. സോ ഈ പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള ഈ ഫസ്റ്റ് 4 പോയിൻറ്റ്സ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാവുന്നതാണ്? പറയാവുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് it would be appreciated if you could provide പ്രൊഫഷണൽ ഗൈഡൻസ് ആൻഡ് സപ്പോർട്ട് എന്നുള്ളതിന് എന്ത് നമുക്ക് പറയാവുന്നതാണ്? ഈ എഡ്യൂക്കേഷൻ or advice and assistance for Mr. Vano. Advice and assistance for Mr. Vano എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് ഈ ലെറ്റർ എന്ത് ചെയ്യാവുന്നതാണ്? വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. Yes, Gadar, into good evening and welcome.
Okay, so I hope you people got an idea regarding this letter. Even so, it's the only factor that you need to understand from here is so music therapist is not a someone from a pure medical background. So we don't need to give too much importance to pure technical medical jargons. What you have to do is we need to give more importance to the emotional aspects of the patient because music therapist can only deal with the emotional side of the patient. So അത് ആ കാര്യത്തിന് വേണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് കൂടുതൽ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് കൊടുക്കാനായിട്ട്. That is one thing that you have to take care. And another thing that you have to understand is, I told you that therapists will provide a kind of education or guidance and support. So for every therapist, I would say, when I say every therapist, what you have to understand is therapists like physiotherapists, speech therapists, hydrotherapists, music therapists, ഇവരൊക്കെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, പ്രൊഫഷണൽ ഗൈഡൻസ് ആൻഡ് സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. ബട്ട് വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു കീമോതെറാപ്പി, റേഡിയേഷൻ തെറാപ്പി, ദാറ്റ്സ് എ പ്യോർ മെഡിക്കൽ മാനേജ്മെൻറ്റ്. അവിടെ പ്രൊഫഷണൽ ഗൈഡൻസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, എഴുതാനും പാടില്ല. ഇത്തരം കാര്യങ്ങളും കൂടെ മനസ്സിലാക്കുക. ആൻഡ് ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ ലെറ്റർ ക്യാൻ ബി ടേക്കൺ ആസ് എൻ അൺനോൺ കേസ് ബിക്കോസ് ഇൻ ദ ലാസ്റ്റ് വിസിറ്റ് പേഷ്യൻറ്റ് ഗേവ് ദ കൺസെൻറ്റ്. In the last visit, the patient gave the consent to share the medical history because earlier the music therapist was unaware of it, which means this is an unknown case as well. It's an unknown case കൂടിയാണ്. So the last point that you have to take care of എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, I would say this is not a home visit. This is a regular visit. So I'm writing to request regular visits for Mr. Ari Vanov. This is how we are supposed to construct the introduction also. So ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ച് I want you people to write this letter all by yourself and just make your preparation the best one. Okay, so I hope this is clear for you. And so thank you so much everyone for being here with me for the last couple of 20-25 minutes. And the one thing that I want to tell you, I told you this is going to be an exam week. അതുകൊണ്ട് നാളെ, tomorrow, we will be having the exclusive exam special live session which will be aired at 2 p.m. in the afternoon. 2 p.m. That's 2 p.m. Indian Standard Time. So do follow that particular live, and you people can ask all the question right before your writing exam in that particular live. Writing exam പോകുന്നതിന് മുന്നേ നിങ്ങൾ അറിയേണ്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാവുന്നതാണ്, ആ ലൈവിൽ ചോദിക്കാവുന്നതാണ്. So tomorrow we will be having our exam special live session at 2 p.m. in the afternoon. All right, so we'll see you tomorrow. Till then, thank you everyone. Thank you.